tau whonua nai a whē. Lo se si I ngoue, kakawhia e lai o ne, manu leo pulu, sila oe ngai o si te. E toki ngofua, tori e mau pasi pe, tuli ki e wha, te uri takapoe. There's a place in the middle of the sea where you can find another friend. The place men love to be when everyone calling my way. You can hear the morning sunrise. You can hear the birds singing the love song of the island. Make you stay like the daylight. We wanna go back to the island. It's the place for you and me. Gonna find a place like Maui. Malo pole maka mo pafta ila ko fina fiola maria ho iki mo dere ai tonga mo vulan ko tonga ko pata. Mo vol fitu po ni mape pe ko live stream go e broadcasting me fo ma fola ko ni me TAPUHIA I VAINI I tonga tapu. Ko e program ko ni no Rua ko ia ki he mama pai ko ia o bebe ai office o pe ke he workshop ka ma pe jo ko ia ki hiki ga ai bebe hono toru bebe ke ngai me dere ka o e ngai lori la lahi bebe ke taurani ko ngai veni bebe ki he lota pe mo e back home ai o ku ko ia mo jo ko me mai he live stream mo me magenga hi me le ko yo ko be bo ki he o so abo bo dai o si o la he bo ki o lunga no pai ki e jo ga jo nai e he CEO ko ia o bo nga o po no sabe a be mo e ko ko na tu la chanela kula a no po mataro ko ke project ki pe o atu no nga o me nga hi lo ko e be ko e septic truck the big tipper trucks, the crane trucks.
ngai mea ngau e kuwhia o bita ngai ngau e anga pe heni i angang pe matangi heni nau ki a pia whakonga pe rangi kau aromari pe a TAPUHIA i he taimini pe ko kamata tō tamato ke kau whakape ki heni ke kau ngau e tarpena o heni e pongpong ko ia o e ahoni ono teu ko ia o e apeni ke wahako ko ia o e polkarama whakarang ki ahoni ko e nopere matopia o tō e ko ia ai ngau e ngani o lot maafu o e loto ko e whakau me se siran ko ia o VAINI whakau mori mo ngāwhakama o re tātari whakau ia e tarekita pure ki he mama whai ko ia ki he bebe se tā mei rutom na kao i tuk mare vai whai giti ko i ki ngā web ngai me ko whakau e he CEO ko ia ko ngau e whonua sawe a mga hei mawa koloka ina kula tani la kula Whatever pemo e me he pake langa marala ko ia a esia kuna dor hoki una autoconio no papanga ni ko e taki ni ko e o da o fedoni ki he pake ko ia ko primo se pogo in pa dusia Whatever no pamoloka ko i ripine be ki a ko ia ki he ko nga o e be ko ka ki ngai me re pe a o ki wa kai ko ia ki he luo ko ni ko keri ke ko e be ko sales 3 Landfill sales ke nga o ke hoko ko ki ai ko kai ki ko to e u pe tu ko e mo sma o na o ngai tu tu ni ko sa ni si mo ai sini ke no malu ko ia o uri me ni aru ko ki vai ki loro fonua pe ko e va ko ia e lot mafu e vai leva le te fido o ani me minisa ko e ngai business por ngai minisa ke tama de film ngai me me minisa por si Paulo VAINI più kama ko e le po malo ko e shari no taha ko e to da por ngai we operation manager i he mama fai ko ki bebe i heni ko e fare vai lo togo ko mo e fai ka mori mo nga pa ka ko ia o sa susana ta na tonga o VAINI pe ko te da dar fia ki mo do lui tonga ni mo do ko me ngai o mo do tonga ni pe mo do ko mi mulina mo ka mai e var fit po ni ma pe mo mata mai live stream broadcasting o te ta dar fia a pito ko fa marien ka mo do lu de ke mo mata ko ia i feitu tana ko mo bebe o mai me ai fai tana i te me fai a hei i ngai vedu wenu o sfono mo fatonga ke fika tolu wen ko sfono fika wa me fika uruaki ke tolu wen ko no fa ko wen ke fai ko nga o ki ai pe a wakai de ke bebe ko ia ngai ko e ko le ko ke po no fa o mo bebe mo tu mai ko ke be ala ko be fetu ke be la ko fetu ke kapa ko fetu ke ba me ko fetu ke ngai bebe ke ka ko fa mari ni mo do ki mama ta tonu ya no tak mama ta ki mo do anaya ki ngai fetu ko ya o ko ma ki TAPUHIA o mo bebe para ma ko ki ya i tongan mi foro be ko mi ko ya fetu ke tu ko ya bebe ka me kana ke ya ki popo ai dai mi ko ya te ko e te ko he ki me popo a ko e ko mi na la hi ka ko ni ko me ma be ta men ke ri nga me be a mo to ko me ma ke nga i tanu ko yo ko yo ala ko ma lunga pito ko bebe ko to be ya ono foloki mo no ko ma opo ko ya ono ka hako ko e ngai me re ko ni te ko ala to nai na nga we ko heni i tai mi ai ko TAPUHIA yo ko maria me ro ma ko ya se sera si o mama o hoko me ko ki heni ai nga be ko ni pa na ma furi le me ringi ko na pa po ai ring tamare kai po po ngai me ko to ko o he be ke malu ya uri ane tafe ki ma o ngai ngai bo ke ki barbare ma ngai ko lo ta kai heni o ko la ko VAINI me ta ba ko be tong be ki no le ai po ma ta me he vai ngai ta wo mari wa tu
Akamati asi angahi uri pehe e pai no watu tolo be pai ngau e hange ke self over ni o si pa katu ko do ngai ngau ko ia ke ma abo pe mo malu apito e ko mo o ia ka kai ko no ngai ko mai e be ni ke mai pa ta ha be ke tau ki pai ngai ngau ko to ke na tolo ka ko ka mo kai ko ki ni tu ko e ta me ni o hange ka po mo nga e me ko na e luo ko e be ya you know, oh my God, yeah, you don't know, I'm more like you're going to compact from a bang. All I go to it, I mean, but when I'm more, my baby now, or talking, I'm saying, my mate, I'm going to have to put a pocket or longer. Taking I mean, I will go, okay, let it go, I mean, now my way. Oh, Hoko, bet you time you go to, and I want to go, see, oh, let's start now, to my candy. Tau wakai ka to koe tau ke ko ani ko sali ni na faho ko me yo to ge ta me ki tau faho ko koe na weni ki ta ba ko ni na o ko te ke tau wakai ko ia ki nga wa la hi mo ko ma ko o weni ta wa ko ge I ta mini I tuma ko ia hono to nga I mo ta ko ia atonga ke ma hange pe ko ia kapag mo wakay mo ko me ko e ta mini ko nga no sila ko ilalo be pakasero ko ya nga tu anga ko toa ini aru ko ya e ta mini mo wakay me o paka kongkong ai o ngai ta bagi o ga be ko be ba mai be kwa ino ia be e kai fi ai ko pa mari ko ki ta to mama ta tonu ta mini ko na ko nga na ko no me Paka programa e poroka ko to a ke me a pata ta ki lahi mo e fa hinga leve ko ha hono mama fa mo o me ko to ke na wanga ko o fotu tu I hitai mini e ko mo me ton mai be ke ba be ko hala ko hala ni algo ke ngai me le na nga fitu ko to mo bebe ke ngai ta fa ki ko ni ko bebe ki mu ngai tata ko e uta pakani o fai no sima I ko toa ai uta paki ko ia ka mo wa tonu mai ke tu ko ia no poka poloka ai u fei tu ko toa pe ene anga ko ia ene tu ngari mama ta usi ko be tana be ta be ba tu ki to mo ko ka ke he be kai ta tu tron ki ai ka ko e me le ke ta mo mata mo ta ilo ke ta mo pa pa I si io na dol he u ha mo la ta me mo nga ko na po ha ko ai ka ngau ko ia I heni na whatongi ai na au kua hako I tuka I ta whako ia peke ngai ngā ka ngau ko I ta whaki o no toa ngai kina ko e wheito unu na wahi oversea ko E ta tau pe ko E whearu aki pe ke u ta whaki pe he ka ko ia ngai e tukunga E tau wakai ko ia I tuku ko ia ai bebe ko me le ia e ka ne maheno ko ka tau tolu pe tau toka e ko ngai lori e ni ai lona lahi abito ko ni ka skeke ko na hanga o mai ko ai tipa o ko ai septic truck be foki ki grain e lo ko pe me hiki ko I oru mai ko ai na ko ni hanga o ka ko no o mai ka to o me ko ia ke ko ka nga o ko ia mo ga tai mari ai ka mo ko ia ai pangela nga para ka esia ia no to nia I nga o ka ta ha e por nga nga Mama fai ke bebe pot ngawe ki fonoa sabe ape mo ko rofa na tula no ngawe ka taha o tawa o mai ko ia ki ahoni e ko de hu me ko ki lotoni ko sabe na office me fe du ke al ke me ke fu ai bebe pe mo uta pa pe ko to ka ko ta ha ko ia ko ka to u me re ke fare ni ke ngahi pe I heni be on site pe na mai merere no nga ko ya na wa engineer pe heni pe ke para ko go no to ko so na ke pa no poni te ka e ko ki ai a po to ma lunga ata mama fari ki ma tu pe no to me ko me no me CV ai hobo ko claro ai pa ko de claro ko main hall o wakai ko u merere me ai o si ma ka to ai to pa ya na ke sa to wakai ki ai ya bebe mengahi video ke ko ia o ko tau hanga ko ki ai
Ki hoko ko ia o ahoni. Ko albe ke te mamara mai la te mina ki prepara mau tu te mai ko ke ni hu. Ki ka mata matu wa pe te matu ma ana ko ia ke ni. Ka tau wakai ko ia I ta pa ni ki tu ko ia ai nganga me I popua. Ai parpare makani o lango I tu ta te kai o pe ko ki ai o ki ke mo TAPUHIA. Ke u ngai me ngau na honga ngau e ke ni. Muna honga o whenga ko ke whakasisi I lango heni, ngai pe no ko heni, o ku katawe mo upe tuke. Ke krisi yang mahara lango heni upe tuke whai mea ngā ue. Ka koe ngahi whakalaka I e kai kita honga I mea I ho eiki mo lawe I ka kai tonga kotoa ai ngā ue I ngai ta whake ke ko ia. Ai mama whake wewe o whai ko ia I heni. Tawanga pe poke ai na ke pe ko bebe tau si o laro pe bebe ko tau ma we bebe kai ko tu ke hange ma nga we to la ko e heli ka ko nga we la una ko mo fa tongi fa nga ta ai una honga ka hoko ko ia I TAPUHIA me he pe ke ngai anga be ko ia e wo pe ki ha pai pe mo wa Ang mo kama be mo dol he panang mai mo mata mai ki bol ka mo ni ya o be ngai pala ka ye ngai pe do be ka ko e to ko mo ke to ko ha ko ge te mini aru ki to lo ha ngai be la he mo be u me ko to ko be to ko ngata ai pura nga mo mo fa ki be ki na hanga o ta ko be to nga ke ma nga be be tu ko ye na ka venga ko ya I waste authority o ku tu ko na hanga o ta mai keep it clean keep it green atoma te ka be mo ka venga ko ye nga o mai pangela nga mala ka tu mari o we ki na ta na mala wa tu ha ke ngai ko re be tu ke tu loa mawanga iwi ke mawanga mapofai ya ni hebebe muna mwai patongi ko ya ogu kwa hoko mas benga pas ko ni pa le bega o to de yang ai min si mehen ko da ko mata ko se ni pa pe tatar ben ge pa lang nai ko se ko ke ek minista da ko yo be tatar pe fia ma tatar ma fana ai tonga mo ulang ko da ko da mo van fitu po ni mai pe ma be woki the Landfill I broadcasting tajar big motoru kita kau pada I TAPUHIA ke pada ke pok na ora ge ni nai go start ni na fahu kata ki muy et beba mo DJ he tai mini ha ngai mini si ko ya kai kamata programa ko pada ke start na Testing. Ladies and gentlemen, we thank you for your patience. We are only awaiting the arrival of the guest of honor before we begin, which should be shortly from now. Fanato que com Yahweh foi lole Ai música cole Tuamu ao faloi maquia Yahweh foi mafu Faitia Ululu mai ka fanato que com Yahweh foi lole Ai música cole Tuamu ao faloi maquia Yahweh foi mafu Faitia O Yahweh e pala taisi I koe vale mai a taimi A via I hapula tani koe kuma oni Moi whangu A tua pe
kupi ka ala Palatai si koe vale mai a taimi Tani ko mo oni Ua tu whanu e panga Poki mai te kuki ka ama E palatai si koe vale a mai a kai E palatai si koe vale a mai a kai Kita taima whana ta pe tongo toa ki TAPUHIA. Ngai merere ni ku kau koe ai no poki koe ai auri ki he mama whai ia. Ke ngai merere ku ki he mama pito koe ia ki he whahako hatongi koe ia. I he kongai kau ngā we ngā o mā pewo ke teo teo ngā hei. Pia kato he tawaki pehe ki he pure la hei. Nutom na kao. No. Tari pe. Ye tu da mai ko ya vai whalang rangi. Wai tu ko ya ke ni da mi ki ala pagi ma ke ai rangi ki habili mo ko pito ni da mi ni. Ai tari ko ya pong ni. O ta o kau kata ko ta mo to ru ngai ta va ko ya. Ai mo kai ko ia ki tana ki ko ia o e veve he ni no so mai be ba mo pari ari o tu i pari ko ia me anga ai tana ki ko ia o e veve
o na wanga ko ia o sioki ka doa tawaki. Na o kawe nga we tawaki ko ia paka komisiare e tana mai nga we ko ki nga api household service. Kau pa to ko ke longa mai mo umele ke tana ki ai bebe. U tawako to ko nga hi nga we la ia ai kau tahani no. Wale ko ia o e tana ki o le waste collection. Lau patongi dakta ai pore ai peta me wene ngai business ko ia ai pore nga. Patu ke hanga ai business ka ko nau patongi ai ne maho inga ko ia. Ki mo uia ka kai pangai me ko la me ani dai clean, green, healthy. Ma ke lani mata le mo uile rei a tongani. Kaya pagkakaya pagpamaya hon yung ay sektor kaya kung pamagyan ikaw kaya magkakaya po naman mo sabi niya kalau pa na tulong kaya pero kikihe oy siya panala ito nga nalot po panua utamay yan sa dalpaya Sedang medutong na tao, kaya administrato kaya bisnisya ko lang nga PVNI ka. Ito, kaya nga kaya tawa ko kaya ko karaman ay rotu. Kaya kau musina kaya VAINI moribong mga dia tadi kita pulih so kami tu kami kau yang ada tadi aku lah pun sen oya pun CEO ya ko ya oi fonwa sampai amongai kalau bukan itu lah otuk mai ahano macam aku ini ngau itu aku ya mengai mego aku ini ahani ya Boleh ambil panggilan para aku ya Asia kalau ada nggak tahu apa nggak tahu apa tapi boleh aku ya aku ya itu ini pun boleh boleh Asia ya kalau kos aku ya di sini ya kita paling apa bukan berdiri BPK ringan BP ilo Landfill Sales 3 Tuhan ini okay starting apa. Ladies and gentlemen, on behalf of Waste Authority Limited, we would first want to thank you all for making it to this occasion. That occasion being the handover ceremony for a new office service facility, a new landfill cell for the waste management facility, and operational equipment, all of which are delivered under the Tonga Integrated Urban Resilience Sector project and funded by ADB. Many of you here today have played a crucial role in the success of this project, and today is the culmination of all your efforts. The formalities and introductions that will follow will be delivered during the welcoming speech. So without further ado, I would like to invite Reverend Moli Imounga Whakawā to open this ceremony with a prayer. Tapia fia e o tua i tau lotonga. Patap ke whawhalang a hon. Ka koe sea whare rea tonga. Keik minisa. Ka mai ahi waa keheke o i potunga awen. Ka ki tek motol kotoa pe ko whai hono whakawhea. Ke mou mea mai ke tau whawhetai ko hui ko ukoloa ko tai maaria e potunga awe e honi. Whai moha tau lotu. Me tohi me sa sue siri ana ko e ono ngeau maa no. Te tau hiwa hape se ua. Te spera tu ve pa te hua pe o mo to glava muy mai ka mo muy pe kai pa tu pe ke ki solo atu pe ka mo kata ko tau hiwa himi ono ngea ma no
Koe kunga we tu ki mua, ke lau e malo he o tua. Ke tala e ngahi o wha, ke te au, he tau kotoa. Ko e kunga we tu ki mua, ke lau e malo he o tua. Ua ke tala e ngahi o whakia te au kia te au ke taku kotoa. Ves whasi eiki, te uhiwa peho o wha, he aho moi pō kotoa. O whai ho whakahiki hiki I taimi mo I tāniti. Eiki te uhiwa pe o whahe a o mo e poko o whai ho Te rau tau wholofola. Ke mātonga kia e tau whawheta I ke taria e koloa, mo ngahi nau, ngā ue kotoa pe o e ahoni. Me sāme, onongo fulu mao no, vesi ulua ki ke he fitu. Sāme, onongo fulu mao no, ulua ki he fitu. Mawawa, ki he otua, a māma kātoa. Hiwa aki ai ongongo, ono hingoa. Whalanglangi hono whakamaloa. Whatau, wholofola kia Elohimi o pehe. Hono ikai, ngei, ho ngahi ngāwe, koe mea I he lahi oho iwi. E whakawaiwai kia te koe e ho ngahi whiri. E punou kia te koe a māmani kotoa. Pea te nau hiwa ke he a Fiona. Te nau hiwa aki aho hingoa. Mo wame o wakai, a ngahi ngāwe ai o tua. O ku whakairifia e ne tō o ngā, ke hako o ātama. Nā ane ririu ai tahi, ko e kere kere. I he vai tawhe, nā nau alu aki honau wa e. Tau wiki ki a te ia, I he potu ko e. He pūre taengata ia, I he ene mafi. Kono ongo foi fofo ngā, o kuna wakaia e ngahi kakai. Koe mea ke kauanga tuu, ke oua, ke nau hiki ho nau ulu. Amen. Ke tau lotu. O whakamooni, alangi, mo mamani, koe o tua, o tahatofpe. O tua ia ku mo ui. Pea ko hono whakamatala o tua, koe lau maarie, o ku lau I tāniti. O ki kai haata o e wheririwa ki. O tatau he ane awhi, ahoni, mo e kahau. Ko hoi tānoa ki hono fuiwi. O ki kai malawa, e he atamai tua o e tangata, ke mawhakamatalai. Pea ku kai malawa e hapoto, o e mamani, ke ne hanga o aaua, ai lahi, mo e holu, mo e ope, mo e mooni, o e fuiwi, mo e mafi, o e otua. Mea heni ae, e ki whakalangi, kātoanga e honi, ka koe sea e whare area tonga. Mea heni mo e minister, o e potu ngā we e kai umā, a ene potu ngā we. Pea ko a whea he kau whawhawhonga ngahi potu ngā we kehe, ai pure anga. Ke mau kau whataha e whakamooni, ki he lahi, mo e hulu, mo e ope, ai fu mawhai o e otua.
Ko hahe apini he pongpongini. Ai nau, mo gloria o e otua. Ihono fufare, whakawhaofa mo masani. Ko whanau i aki a hono ngahi mea ngā ue. Ke whakamooni. Ko iwi o e otua. O kui kai malawa he tangata ke a aua pe whakamatalai. Ho mau whangaki i poto. He kai te mau lava whakamatalai hulu mo e ope o e otua. Ka ko mata e ho mau poko i mata tua. Ai koloria mo e nau o e otua. Tūnga ai fu koloani mo e fu ngāwe lahi o e ahoni. Na e tūnga he ha. Ha poto o hataha he whanua. Ha iwi o hataha. Mālosi hova. Ho whakaata e hala whanonga. Pea ke whakamawhai e ngahi iwi ngā ue. Whe kaukau aki. O i ngahi waa kehe. Na e whau mea e tokonin. Pea mau mamata he ahoni ki he koloria o e otua. Ko e whakawhetai. He na e mooni pea e tōku fua na e whai e he urak whaa. Otua mo tonga. Ko hok tofia. He nane a fio i pe. O ku i kai hakeri anga koloa ai ot freni te. O ku i kai hano mau anga panga pe mau anga iwi. Ke magatunga mea i ne langa whakalakalaka. Ka e magatunga ia sihova. O ku hufanga ki aia tonga. Ko mau monui anga ia. Ko mau pore anga ia. Pea ku tala ia he ngāwe o ia honi. Ko sihova ofa maatonga. Pea koe pehe, ke whakasisi e mau whakawhetai. Mo e mau kailawaki ho hua whaa. He kane i kai koe, e i kai hangawe pehe a honi. Koe mau mea whai koe whakafotu la pehe whatongia. Ko hono whakahoko, o wai o tuatoko taha pehia. Whakawhetai ngāwe. Māloho mau o whai. Si ngāwe ko whai ke tokoni ke potu ngāwe ni. Ke tauhia tonga ke whakafofa. Ko teu hono fufare. Lai mo hono ngahe ofisi. Wai mo hono ngahe mea ngāwe. Ke hoka toa ke whatongia. Koe maulo tu. Tāpo aki mai e ngāwe ni. Pea toka mai ki ai ho hoi fua. Pea tuku ke tauhi. E he kautaki ngāwe, mo ki nau tau te nau ngāwe ake apini. Whai whakapoto. Whai whakapoto. Hono tau e koloani ke whakaofofa ia tonga. Polokala mai honi, mau te kaki atu. Si whakalangi, mo i koloa ia honi. Teu ke tō mai potu ngāwe. Whakaiwi aia. Kau mai tataki. Kone whai he whare are atonga. E minista kau mai tataki kone whai he potu ngāwe, mo ngai wāke ke. Mau hufi atu. Kau whaafi ko toa pe ko nau mea mai, mau kau e ahoni. Alofa. Ka ke tatake ki whio anga o e ahoni. Whakafono kresi. Pea tuku ke hange ko ulo mai ai mama whakamateria o e ahoni. Ha hou meri e pehe mau whio hi. Ho tuku ke wāwhei nofi ho kresi. Yo mau waha ngatae mo ngāwe ko mau wheiani. Toka ho hoi fua ke ngāwe ko mau mamata ki ai. Pea ke whakaata ngahi whatongia ko toa pe ke hoko ate whatongia. Mau kore ko toa ngahi mea ni atia na ni ako mai, ka mau ka lotu. Mau rea ko toa peo pehe, koe mau tamai o ki he wani, ke ta apuha ho hua wha. Ke hoko mai ho pure, ke whai ho whina ngaro. Hange ko iai he langi, ke pehe whoki mamani. Ke whaaki mai a honi, a mau mea kai kia nai. Pek wha more mau ngahi ang hala. O hange koe mau wha more ki nau tolu wha peo mua mai.
Pea ora pahu ki mautol ke ai, kai whakawhaki mautol me whiri. He o koa wai pure, moi mālohi, moi kaloria, o tai ngata, pea tai ngata, amen. Malo. Thank you, Reverend, for opening our ceremony this morning. To begin our proceedings, may I now invite the Managing Director for Waste Authority Limited, Mr. Siotame Sutomu Nakao, to deliver the welcoming remarks. Hello, my dear. Good morning. Tapke o tua mafi. O kua ia o ne afio e tau hawa aunga. Ko ia o makatu unga ai mea kotoa pe I langi. Pea mamaman. Tapke e kino pere whawhanua. Sea o wharerea atonga. Pe moi whakawhi e whakalangilangi o ao. Tapke Honourable Piven Piukala, Minister ki he ngahi kautaha I pure anga tonga. Tapke Baldwin Fatsia, whawhawhonga o pange whakalalaka o ACI tonga. Tapke whaiwhikau mo halot. Tapke kau pure whakawahe mo kau officer call. Tapke Lorraine kau henga, ofa kitunpil likiriki pe mo sarani kautai. Kautare kita o puate ki kautaha mawhai ke vewe. Tapkia Ipolito la salo, sea malolo o puate o kautaha mawhai ke vewe. Whakatapma kehe ki a malakai lomu sika, pure lahi malolo o kautaha. Pe mo lola tonga. Tapke Daniela Kula, pure lahi o pot ngai whanua savea mo I koloa whakaina tula. Tapke Dr. Reynold Ofanoa, pure lahi ke pot ngai mo. Tapke kau pure lahi o ngahi pot ngai o pure anga, pe mo kau hoa ngawe kotoa I he pure anga. Tapu ki a Syria Leja, at naisa whetokai, mo kau whai whatongia kotoa e waangawe mo ko miti tataki o ngawe koine. Tapu ki a Nicholas Philip, mo sese la atu pe mo Tim Whare mo whakahoko ngawe. Tapu ki a Nolene Blake, pure o BB Construction, tapu ka Suriasi wakalahi, whakawhawhonga o T Construction. Tapu ki kau whai o ngongo. Tapu ki a Charlene Lautaha, Maana a kau ola, Starin nau whahu, Mark Apela, mo Naoto Sayama, mo kau ngāwe kotoa e kau taha mawhai ke vewe. Tapu ki a mautolu kotoa u tau iheni. Malo obit ho mo whakawhainga maari e, mo taimi ke tau kau whakata, I he pongpong koin. O ko whakawhawhonga e atu e poate pe mo I kau ngāwe kotoa e kau taha mawhai ke vewe, ke taritari ki mautolu kotoa pe ki tapuhia. I loto whiewhia, māwhana, mo honga ia moani. Whakatawangi pe ke tāpu e kina e tau whakamanatu o e ofa, o kufuaki mai ki tonga I ahoni, I he keresi o tau eik mafi. Malobit. Thank you, Mr. Nakao, for your remarks. We will now continue with the Tonga Integrated Urban Resilience Sector Project background and summary, which we will now invite Mr. Atunaisa Fetokai, the Acting Director for the National Spatial Planning Authority Office and Deputy Project Director for TERPS, to deliver the project summary. Thank you.
Ko kore ke ua whamalumalu atu I he whatapka kato e whanua mo I lotu. Kai ata mo ki motuani ke whahoko atu e I whatongia ko whakounaki. Ki motua koni a honi. Whawhe whalanglangi. Ko kore ke u whahoko at pe mua ki neani he lewha Britania. Kaya ke wakai mai ki ho tau hoanga au e mi muri. Ai au nau whakapaanga e tokoni ko eni. It's my honor to introduce the Tonga Integrated Urban Resilience Sector Project, or its TIURSP, funded by the Asian Development Bank and implemented under the Ministry of Lands, Survey, Planning and Natural Resources. This project is part of the ongoing effort to respond to the growing challenges in Greater Nuku'alofa. The rapid population's growth, climate threats such as flooding, sea level rise, and storms, and increasing pressure of our infrastructure and public services. In September 2019, the government of Tonga and the Asian Development Bank signed a grant agreement of $21.3 million to strengthen the Tonga resilience in key urban systems. The goal of TIURSP is simple but powerful: to improve living standards and build a stronger, safer, and more resilient urban environment for today and future generations. TIURSP delivers 4 main outputs, each led by different partners. Output 1 is the flood mitigation. This supporting the Ministry of Infrastructure to reduce flood risks and improve drainage systems in Nuku'alofa. The output 2 is reliable water supply, supporting the Tonga Water Board to upgrade the pipe water network, reduce leaks, and improve monitoring and maintenance. The output 3, it's better sanitation and waste system. This support the Waste Authority Limited to upgrade the TAPUHIA wastewater treatment plant, build a new sanitary landfill, which is cell 3, provide new facilities and expand waste operations with essential equipment. This is the focus of today's gathering. The output 4 is the climate resilient planning, supporting the development of the climate and disaster resilient urban development strategy and investment plan for Greater Nuku'alofa. I'm honored to announce that in September of 2025, His Majesty Cabinet approved the strategy and investment plan. And for the National Special Planning Authority Office, so our role is to ensure urban development is well planned, regulated, sustainable, and aligned with resilience-based land using planning. Meeting today needs while protecting tomorrow's communities. Today's ceremony is an important milestone to this journey. I wish to acknowledge the dedications of the PMU, the PEC, PIU, Waste Authority Limited, and our development partners whose hard work
has made this achievement possible. Whapapatu, lewe malao, tawatu, malo. Thank you, Mr. Fetokai. We now move on to the remarks from our development partner, the Asian Development Bank, who today is represented by Ms. Bilimlose Baldwin Fa'atusia, the country team leader for ADB in Tonga. Tapu ke awhio ai o tua mafi I ho tau lotolotonga. Tapu ke tamatui, tu pauono, pea moe tahine kuini, nana spau, pea moe whale o haa mohe ofo. Pea kou kole, ke whakamalmalu atu mua, I he ngahi whakatapu ko mu aki, kai ata ke whine motu ani, ke whakahoko atu, ai whakahoha ani, I he lea whakapilitania. Honorable Speaker of the Legislative Assembly and Guest of Honor, Lord Fa'afanua, Honorable VAINI Piukala and members of His Majesty's Cabinet, Reverend Molly Whakawā and members of the clergy, CEO of the Minister of Lands, Survey, Planning and Natural Resources, and fellow CEOs of government agencies, members of the Board of the Waste Authority Limited, Managing Director and staff of the Waste Authority Limited, Acting Director for the National Spatial Planning Authority, distinguished guests, ladies and gentlemen. I'm very pleased and grateful to be here this morning on behalf of the Asian Development Bank and the Integrated Urban Resilience Sector Project. The project commenced in October 2019 with an overall budget of $21.3 million US. That is, ADB provided 18.275 million USD grant and 3.042 million as in-kind contribution from the government. The project seeks to improve living standards in Nuku'alofa and strengthen resilience to extreme natural events and the impacts of climate change. And this is with 4 components. 1, implementing effective flood risk management infrastructure. 2, improving water supply services in Nuku'alofa. 3, enhancing public and environmental health. And 4, strengthening of urban resilience. Despite delays caused by COVID-19 in 2020 and 2021, the project delivered the following equipments, particularly under Component 3 on public and environmental health. And this was in 2022. The project was able to procure 3 rear loader compactor trucks, a 5,500 liters septic tanker truck, 2 5-ton tipper trucks with associated parts, services, and accessories, 2 5-ton crane trucks, a 3-ton trailer, 2 Mazda B50s vehicle, and 1 Isuzu D-Max service vehicle, a 15-ton cat truck loader, and a 15-ton cat backhoe, and landfill operation equipment, which have all significantly improved the efficiency of WAL's waste management services and operations around Nuku'alofa and within the landfill. In 2023, the project secured the services of a local contractor
BB Construction and Bedani Civil Works to construct this cell number 3 of this waste management facility. Works in cell number 3 involved improving access ramp safety and repairs to the leachate pump and increasing space for landfill operations. Works were completed in October 2025. T Construction and Civil Works was also engaged to construct the new office and workshop, which hosts modern air-conditioned offices, a fully equipped truck servicing workshop, and enhanced amenities for staff. The works were completed in September 2025. The facility contains some climate-resilient and gender-friendly features. LED lights have been installed in the facility and the exterior perimeters. Hygiene facilities for women are located upstairs. The addition of 2 10,000 liters water tanks with rainwater harvesting capacities and a water pump have also been included. The building slab has also been raised to minimize rainwater accessing the workshop floor. The rehabilitation of the TAPUHIA wastewater treatment plant is expected to commence in the coming weeks. This civil works package involves the replacement of all wastewater equipment, cabling, and piping, with capacity upgraded to 20,000 liters per day, and including an operations and maintenance component. In the meantime, the project has been supporting soft components as well, as including the delivery of water, sanitation, and hygiene, or WASH, and menstrual hygiene public awareness program in schools, health centers, and public gatherings in partnership with government agencies. As we progress towards the project's official closing date of 31st March 2028, we urge government to invest in the operations and maintenance needs of this landfill facility by investing in developing technical capacities in the waste management sector, allocating adequate public resources to sustainably manage the landfill, and to institutionalize proper waste management behaviors and practices at all levels. Finally, the standard established in the TAPUHIA landfill is a catalyst to improving waste management practices across the country, and ADB shares the same vision with the government, that today is not only about handling over of physical assets, it is about investing into a vision of creating a resilient, healthier, and sustainable Tonga. To conclude, ADB offers its gratitude to the government of Tonga, the staff of WAL and its management, project consultants and contractors, and all relevant key stakeholders who contributed to these successful outputs. We look forward to your continuing partnership, not only for this project, but in the water and sanitation sector in the years to come. Malo Apito. Thank you, Ms. Fautusia. We will now hear from the TIURSP, Handover Information and Project Outcomes. This will be delivered by Mr. Daniel Akula, the CEO for the Ministry of Land, Survey, Planning, and Natural Resources. He concurrently serves as the Project Director for TURSP as well. Thank you. Wharapepa moe awhia e taha mai, whatapa moe kere eikiu. Tau to whangai a honi. Whatapa ki he whakawhalanglangi, lo ta whawhanua, ta koe sea e whare area tonga. Kore pe mua ke u ngawe aki, a tala whakatapu, mo tala kakato kua whaki i ho o kere, hau whanga, ignopere, ka ta moau, ke whakahauko ata e whatongiani,
Pea kore, ke ungawe aki, are whaputitania. To the guest of honor, Lord Fafanua, Honorable Speaker of Parliament, to the Cabinet Ministers and Member of Parliament, representative of the Asian Development Bank, Chair and Board members of Waste Authority Limited, Chief Executive Officers and Government representatives, community partners, contractors and colleagues, and our church leaders in this important ceremony. Malo e lau marie ho'ik, malo e taulava, and warm greetings to you all. It is my privilege as the CEO of the Ministry of Lands, Survey, Planning and Natural Resources, and as the implementing agency leading for the Tonga Integrated Urban Resilience Sector Project, to offer these remarks on this important occasion. Today we are witnessing more than just the handover of infrastructure and equipment. We are making a major milestone in strengthening Tonga's urban resilience and waste management systems. Waste management is a critical public service and a pillar of national resilience. It protects our communities from disease, safeguards our land and water, and maintains the environmental integrity on which our people depend. For a small island nation with limited land and increasing demand for services, effective waste management, it is not optional. It is a strategic national investment. TAPUHIA plays a critical central role in this system. It receives waste from households, government institutions, and essential services every day. For this reason, TAPUHIA must operate with strong infrastructure, reliable equipment, and a safe and professional working environment. Under the TIRUSP grant financed by Asia Development Bank in partnership with the government of the Kingdom of Tonga, 3 major contributions are being officially handed over this morning. Each of these investments directly contributes to a safer, more efficient, and climate-resilient operations at TAPUHIA. Firstly, it's the engineered landfill cell number 3. The construction of cell number 3 provides Tonga with secure and environmentally compliant disposal capacity for the coming years. This reduces the risk of operational disruptions and enable more strategic planning for waste minimization and resource recovery, rather than relying on short-term emergency solutions. Secondly is the new office and workshop facilities, including gender action plans deliverables. This new facility strengthens the professional backbone of TAPUHIA's operations. It supports planning, administration, reporting, and asset management, and it provides a safer and more coordinated base for the Waste Authority Limited staff. Importantly, this facility incorporates the Gender Action Plan activity under the Tonga Integrated Urban Resilience Sector Project, with dedicated sanitation and workplace facilities for women. This is the deliberate investment in creating inclusive, safe, and dignified working conditions that opens the door to greater participation of women in the waste management sector. The integrated workshop will also ensure timely servicing and maintenance of vehicles and machineries, a critical foundation for operational sustainability. And thirdly, the operational vehicles and heavy machineries. The new fleet, ranging from collection trucks and septic trucks to loaders, backhoes, tippers, and crane trucks, trailers, and support vehicles, greatly enhances Waste Authority's capacity to manage waste collection, landfill operations, and transportation safely and efficiently, while now has the tools needed to deliver quality public services and respond to operational demands with reliability. Collectively, these investments transition TAPUHIA from reactive operations to planned, standard-based, and climate-resilient waste services. Through the TIRSP support, we expect more reliable waste collection and landfill operations, better protections of
public health and the environment, stronger planning, record keeping, and asset maintenance systems, higher compliance with environmental and climate resilience safeguards, greater gender inclusion, and improved workplace standards, a foundation for future recycling, waste reduction, and resource recovery initiatives. Today's handover is therefore not only about the infrastructure, it is about the strengthening, the long-term resilience, and service capability of our waste management sector. As the implementing agency, the Ministry of Land, Survey, Planning and Natural Resources is proud to complete this project component in partnership with Ministry of Finance, Waste Authority, National Planning, Ministry of Infrastructure, and ADB. With today's handover, WAL formally assumes responsibility for the operations and maintenance of these new assets, and we look forward to supporting them as they continue to serve our communities. In closing, allow me to acknowledge the government of the Kingdom of Tonga and the Asian Development Bank, Waste Authority Limited, and the PMU and NSPAO, and all technical partners and contractors for their commitment and professionalism throughout this project. Today is not only a handover, it is a shared commitment to building a clean, safer, and more resilient Tonga for our people and future generations. Malo apito, doa whaikat. Thank you, Mr. Kula. Ladies and gentlemen, we will now proceed to the ribbon cutting ceremony, which will then transition into a viewing of our new office service building, a separate viewing of the landfill cell 3 and the operational equipment. But coming back to the ribbon cutting ceremony, may I respectfully invite our guest of honor, Lord Whakawhanua, Speaker of the Legislative Assembly of Tonga, and the CEO of the Ministry of Lands, Mr. Daniela Kula, in his capacity as the project director for TERPS, to make their way to the ribbon cutting area. Pepe hoki ki si o poia penga fonua. Ko e take proseki ki ono. Ko si ko i hori pine. Lama e. Huko e ki he ofisi, pepe ki wharenga oe. I ko e Beka whakatau kei mihi poti ngā ue pepe whaki ki ek minista. Whafonga mei panke. Nā tau kina wakai kui e kono whakamani. Moi hoi lata ki ofisik punga wakpo ki orunga. Ata whake ofisi ia. Kai workshop e ta whake taha oi whare. Rangi we kwe Pataga Brocom Aveki office space ki orunga Pau vidalato Hey, pumatal ko ya ni nai ko alo ko ki ofisi ko ofisi ki nga we bebe ba mo ofisi ma ai ka nga we hano ko to Orang lagi golongan. Just like the one I used to know, with the treetop in the sand and ginger listen to read. Papo bedo pare ukamea me ko do de kai ke este buo pe ko ki na ki lo kai
Roti I Orunga. With every Christmas that I write, may your days be merry and bright. Pada koe me koe me kau sa me. May all your Christmases Mama whai ko ki e vevek na ko ako koe ngai ta wa peheni. I he taimini na o. Ba koe ki Orunga ki pare ko e whako mai poki e pada koe ko e. Pare ni pe pe poki ki laro ki e pare ngā ue. Pe hoko mai ke ngai mea ngā ue. Ngai merere I ba mo e rau tambo me po ia. Pe e to e ahi ma ke he. Ki he meringa ngā bebe. Pe pe o ki mama o me heni pa. Ngai ngai bena ngā ka merere. Pe ko e merere ni ko wa me sa dol ko ni ko tu e. E kono ngai to ai meringa ngā bebe po ia. Nara pe guilo ko ia ko cell 3. Landfill cell 3. Una ke Orunga taimini ai wakai takai ko ia ko wakai ko me Orunga ki e whare ngā ue. O ku ato ko ia ko e kapa ko ia. Ange pe ko asio ata me Orunga ki mama ko ia ai pare to ko ni ki ula. Ko I e kapa pe ono I Orunga. Ko ai pe ko ia ina. Pela gen to e fomata verde ne ke gen la pe ko ngai nga lori ai ta pa ko ne ko pe fa tu ga marunga abida abida ke Orunga of ngwa kai ta pa ke ko ki ofisi ai ta be pre nga we la lo ki Orunga ki ata ko ia ngai lori ko we lori crane ko de na ka pe ki Merere ko lang ke back home pe mo e. Umisin lang ma aki. Una ke Orunga be ki fai posano e ofisi Orunga hai pare. Ka ko sma wa merere lano ki Orunga ko ia. Ni ro ko tu ngai po mata ka ki ai ane nai ange no ngau ki bono wa o e linga nga be ko ia ko ta tau ngai fi ma ui e na mo ui fi ma o na vai ki ne maru na o si e water table ko wai ko mo nga vai ki vai tu po ko mo be ko ia I he feito ni ka ko te mo kai ko ke ha mo be to nai ka ko ngai ngai le ko ia ne nai bi Rocky pe ko ia ana sana nga ko ia o ta ngai plan mo ka ngai ta pa ko ni be ki te ko ia por tu asia me pa ke na ko la ta pe ta be ko ki ia ko ni matane la kula ai firma o ke to ka ni ai maintenance ko ia oi me nga we be ke pare que ne tolonga pa bo tu te que kamata ko ia e longa ko ki vai uri ke switch me kamata ia ngai a hoka ba mai be ale ko si ma ia que a o ko ia ki he mas bueno o valu ko la mande de mo ia no tonga ko eta va ko ia que mono que tu mai ko no faito o no tana ki mo me ko ia Wasi para ka abito ang anda ba ko na wanga ko ia o ka hoko ihe hoko tu nga programa ma kong ko ni ko e rabe ko me he bange por ni ko e tavan point 1 million americana o mai ko e AGB ko e to ni atonga hinga hi me ke ko in kind ko e tolu po ni fitono miliona o roka ko ia
Ke wataha mo de smart ko ya ko mo ka to ke project ko ni melere ke pare office ya be ko ke ri nga be ko ye ta ba ko ta e ko wa fora ngi se fare ya be ke melisa ke yo ko ke melere Google ke Google kaya ai nga bebe hawani karena ke heni be dami patang be doke pia be wal fito poni mai pe mai ni be mo live stream and broadcasting e ya puhia e patong ye ko ya yo no fuaki ko ya yo no fuata a fare menga o ni la ngau e ke boka hoko ko ya ai una ko ni fuako ihe ahoni e tege ka so programa e o se ahi e da foki mai o toki vale vai de video ako ya ministra para veni tukana de fai de vamano o sharin la taha de toki cresco ya ai ahoni Vai kan ki melere ke vai pronga ko ya ki tava ko ta de mau muy be la o so da to kan na to kun ko ya o ko ya ai ringa me na ka mata ko ya programa ka pronga ni ko ki ai ko lo fa ta ke na muy ya ki ai ye ngai tava ken tu ngahi programa ko no wai wa be ni fa ngalo ma be ai media ke na nga to nga e u me ko ni ka pa we na e uha e ka la mano ate u ta ba e ka nga me e ga u ti na ko tu nga programa be ke na ma tu ma be Just to inform you, the office is available for viewing. The delegation is currently making their way up to the Landfill Cell 3, which is not a far walk from here if anyone's interested in viewing. Muy educa, ta upia ukiri nga bebe, ka ilue la lo ko sma wa melere me tamin. Ko ibe fu mama nga ko ilue me hen ki ai. Ka ko e ke ai no. Okay. E fo mai no para ka mai ni melere ko ia. Ai algo ki hifo ko hifo ki na no. Ai melere estaba aquí con algo que darlo como está fuego aquí kau para ni también me gente con un lado muy la agua que hay bueno porque hay melere también el ejido que darlo tao makai ko ia e la ven ko ni lai ke konga unga wa beni porque é moi hala mas tu que lori e fono he que veni beni ma capaz ka algo é para na hanga o ui be ko grading ni hanga ko tu ko ia ai u hala mo u hipo anga beni ka da de fidan ke ho la u hanga be ko ke ri maka kolo mo me te u hala ba ta kai da aqui que how a melere mo me ko une utambe be he ka o ki fa uri mo na do kwal ko ko veni no la wa ten ki la no tamin me na tawia ane hu ko ba kai ko ia ki na he kon ko si wa be foki o fe jo ko ke ka ma ta ko ia i tamin ni e wi la no tamin ai veni ko ai fa fa lang lang ni ba mo ka me ko ia
he tai bini na wa we ki la lo ko e wa kai ko ya ki ta va ki ko ni ai de ka ya ju wa fa ni ma no ta ha wa ko ni ko ta bo ju ko ki la lo vengo a guardare che la che viene che ne lascia che quella che ya ne la lo ko ya ya dia sta meni che pochi mai ni pochi mai ka ho ko ya programa e io albe che te malo ne la ya meni ki apo cuma ya meni ko lang mari lo kai ke rumah lang apo ki ya je lo kai ke ta pagi ha ke ku ki bobo di mai ta palangi kai TAPUHIA también yo fue a Mari bela de ya pero también yo que afna mo como na ne que abrir que afne ha we también kai veni yo foque ha que orunga también we ka café mal de na fita lo que me ka algo tu de na to be mi orunga ka mama ta o se ya la coya overseas. Pero que vas a bajar que en América con un parking data que ven y también con la poco más de también bien. Y lo ya no que no podemos dar la que lo del misma clase que todavía lo hiki lo ave ori lo grain kwa grain olunga te que ngahi venga o que o si cuando arribe da va con cuando se dice que la ko ya por ngawe ai que upe ko be ko me ko huge vai lo ri ko la que uma be e te lo kai ko ya que vai ko ya ta pa que ko ku foki mai ni vai ka me ya mi íbamos con ella ahí de Tauco que ni Tauco que ¿Puedo okay? Ya studying no problem. Ladies and gentlemen, we thank you. Thank you for your time. We are now returning back to our seats so that we may continue on with the program. We hope you enjoyed the site so far. One of the #1 comments we receive here at TAPUHIA is that there's simply no smell that you would expect from a landfill facility. Moving on with our program, it is now my honor to invite our guest of honor, Lord Whakawhanua, Speaker of the Legislative Assembly of Tonga, who would be delivering the keynote address. Whatapki he awhia e taha mai tau Rototonga. Tapa moe ne awhia tamatui tupa wono, ka mai tahi ni kuini na naspau. Tapa moe tamapinis kauni, ka maa whare tupau. Tapa moe ekni star ne awhia, piveni piukala. Tapa tu ki Pauin Fautsia, koe tarekita whawhanua ia panke esia. Tapat ki Tom Nakau, koe tarekita ia West Authority. Tapat ki Tanira Kula, koe CEO Puringaue ai Puringaue Whanua. Pea koia o ku o ne tataki ngau e koe ne pokama o ku malmalu ai ai tau ai pokama ku ne hanga whaivi ai West Authority. Pea kore ke o hufanga ati ngai ta whatapu
Kau whakakato atu ai konga koini e tau poka mā. Wa lea ke whailongai ai aho mauinga koini. Ko hui koe ngahi kolo me ngahi mea nau nau. Ne hanga whaiwiai ai a tapuhia i e aho ni. O koat ke u whahokati he rea whapitania ko hui peka tau kau hoa ngāwe. I'd like to acknowledge Asia Development Bank, our partners and stakeholders, government representatives, Honourable Minister, Waste Authority Limited, CEO, staff, management and staff involved in the Tonga Integrated Urban Resilience Sector project. Today is an honour for me to mark the handover of all this Waste Authority equipment to Waste Authority. It's a major milestone for the project, and I understand it is implemented by the Ministry of Lands on behalf of the funding from Asia Development Bank. I'd like to start off by saying that in God we trust, and because Tonga is a Christian nation founded on Christian principles, Waste Authority has been neglected for a while, but we're getting closer to godliness because that is what cleanliness is. And from there flows other benefits, including health outcomes. We're very grateful because of the gender outcomes that we've achieved from the project. From the inspection, the women who work here finally have their own space, and we're very grateful for that, and for Asia Development Bank for assisting our women in Waste Authority. From Parliament, we've been watching Waste Authority, and we've been questioning Waste Authority for many years. Last year we inspected Waste Authority, and we saw that there were many issues that have been resolved today, and that includes the compactor. I'm sure people are aware, in the past there have been fires in TAPUHIA. There have been many issues here resulting from the breakdown of the compactor, and I understand that the compactor is now up and running. There have been complaints that we've received in Parliament around water and sanitation, and I'm happy to see that there's a new water treatment facility here. The new tenement that we're opening up has the water catchment, and the pipe that we've just inspected will ensure that that water is treated before it's released to the soil and the surrounding areas. And so all of these safeguards that we have, the protections around the people in the community, have been supported by Asia Development Bank, and I'm truly thankful for that. However, the work hasn't stopped. We understand that there is only about 15 years left, or 10 to 15 years left in terms of Tapuhia's lifetime, and in terms of planning from policy standpoint, the government and Parliament need to be aware that we have to continue the work and the collaboration with our donor partners in terms of ensuring that we have sustainable infrastructure around waste management moving forward. So very grateful for this landmark occasion. A lot of the issues that were raised prior to this project have now been addressed, and I know it hasn't been easy. This program started in 2019, I believe, and there have been many obstacles, including COVID-19, huge turnover in terms of project staff, and I'm very happy to see that with the resources granted and with the support of the government and Ministry of Lands, we've been able to overcome some of those obstacles, and I'm very happy to hand over the equipment to Waste Authority Limited today. In terms of
where we're going from here. I believe it's quite topical now to look forward to our elections in 2 days. And I hope that our future politicians and our future leaders will continue the great work that has been started here by West Authority Limited. I understand this is one of 4 pillars in the project, but I think West Authority has rightfully taken its lion's share of the 4 pillars. I'm very grateful. And so, once again, I just want to congratulate everyone who's involved in the project, congratulate the contractors on a job well done, and I want to thank the board and the management of West Authority Limited, the current managing director, the former managing director, Lomsika, and I want to thank the ministry and of course the minister for inviting me here today. I know I wasn't your first option because Lord Ma'afu can't be here, but I'm sure that he's here in spirit, and I just want to represent the estate holder and His Majesty's nobles in acknowledging the great work and the achievement that we are acknowledging today. So with that, I would like to bring my remarks to a close, and it's a pleasure for me to formally hand over TAPUHIA facilities, the vehicles, the new building, and the new cell that's just been completed to the West Authority Limited. Malo apito o fatu. Thank you to our guest of honor, Lord Whakawhanua, for the heartfelt speech. To know that our issues are known at the highest level, you feel seen. But the vote of thanks to deliver that gratitude is not mine to give. I would like to invite onto the stage the operations manager for this facility, Ms. Charlene Lautaha. Kau ke whamalo ia, ai tamai alo lau mali. Kau ai kakai o langi e, kau mo mamani furipe. Tapu ke awhio ai lau mali e mauni o ni, i tau loto ngā. Tulo watu ke e ki whawhalanglangi, o aho no pere whawhanua. Pea kou kole ke huwhanga atu i he tala whakatapu kakato, ko hao whaki ake ai katoa ngani. Kai tukange mua ke whine motua tu ani, ke whawhawhonga i atu ai lea whamalo o aho, aia ko kouna kita ki ai e polo kalama. O koutou mua tuuku ai whamalo ke tui o langi, ko hiko ne whakahoko ai aho whakoloa koe ni. Neongo nai whakotutu he tangata, ka koe tau au sia, mo i kuna ai aho whahisolia koe ni, mo hono ngahi tāpua ki, o tau lawe monua ai, koe ke lesi, mo i ofa mā tātāpe ia ai otua. Eki whawhalanglangi, o kou whakafofonga i atueni, ai sea leo leo e poate, ka koe tale kita pule, ai poate maumawhai ki he vewe, ka umaa ai kaunga au e hono kotoa. Ai whamalolo tohunga ia mo oni ke wheitu una, i ho tuku taimi ka ke mea mai o whalanglangi ai aho mau ingani. O ki kai puli ai lahi o ngai whatongia, pia i kai ngata ai, hangepe ko mea nai ke mea ki ai, nai toi whakatupake. Hono whahawa asi a toi wheitu una. Ka neongo kotoa ia, na ke lau maali e lelei, ke mea mai he ahoni, ke tau kau whakataha, i hono whakawheta ia, mo maalali ai ngā ue ko tau mātahe ahoni. Whamalo atu i he loto tō. Pea mui ki o whawhonua e whetu ona. Whatawang be ki o tua mawhimafi, keni ki whatawalingi mai hangai tāpuaki, mo ai iwi ukulahi, ko hiko ngai whatongia ke whonua. Whamalo o whakeni,
ke Eik Minister ai ngai pistesi ai puleanga Honorable Piven Piukala. O kongo I mawhana maupe ai apiko tapuhia iho o whaamea mai. O hoko maupe koe whaaloto lahi ke tuunga mātua. Moe whine mātua o whakaunga tāmaki e vewe. Aho o whaahia ai apini. Pea mohono ke manatua ki mautolu. E ngai polkalama langa whalakalaka. E ngai pot ngā we pea moe puleanga pea mau whamalo atuai. Whafofonga atu ai whamalo lahi me te whito mauloto ke pule ai ofisi o panke langa whalalaka o Asia, Asian Development Bank I Tongani. Pōwin whaautusia I he futokoni kafa ko mo whaki o maulawe monua I he ahoko ni. Nei kai mi malawa ai ngā weni ka nai tai o ua ai tokoni ai panke langa whalalaka o Asia. I ono whakapaanga pia mono whakapapaui o whakahoko kakato ai ngahi tokoni ko eni. Ko ia I Pōwini, ko toi pia wastewater treatment plant, pia mo oni e whakahua, ko ne tok liliu mātanga le vaia tapuhia ni. Kai kehe, o mau whakamalo lahi atu Pōwini, ka umaa ai kao ngā oe, hono kotoa ai ATP ki he fu ofa mo I tokoni lahi ko eni. Ko maulelei taha, te mautoka ngā ia ke ngai mea ngā weni, pia pehe ke whare ngā oe, whaka ofa, ko mo whaki mai wall. O atu whake e whakamalo ke kau CEO, kau tak ngā oe, kau ngā oe me ngai pot ngā oe e puleanga, o ki tau I heni I he pongpongin. Whakamalo atu o mou tuk taimi, ka mou lawa mai e aoni. Ko mou I heni, o kune whakahai mahino mai ai lau mali o ngā oe whakata. Pea tau whamoon kotoa ki ai, ki hono ngahi lelei o ngā oe whakata, o hange ko ia tau mātā ki ai I ahoni. Whamalo whuki heni ke tangata I whaiwhekau, Reverend Moli Whakawā I he lotu lelei. Pea mohono whakatāpui o ngahi mea ngā oe. O tau whatauan ke o tua mafi, ke ne kei whaki atu aivi, ko hi ko ngahi whatongia I he lotu. Whamalo atu ki a Daniela Kula, Silia, pea moi kau ngā oe me he PMU. Pe whoki ki a Nicholas Philip, mo sese, moi kau ngā oe me he piek, I he kei kātaki lahi, moi ngahi pōpoho no kotoa pe. Kai uma a hono whaatalitali, e mau whaakole atu. Pe kai pe whaangatahi e mau whaakole, ka koe mau toi whaawiri taunua koe ke whai mo whakahoko mo o mai e mea ko ia. Koe aho eni na tau nofo o muno muna ki ai. Ko tau wau ki ai, ko tau I kuna e ahoni, tupu pe me ngau e mateaki, mo ngau e oskia velenga, na mo whahoko. Malo e tokoni, pea malo e ngau e lahi. Ke kau poate, ki he poate o kau tale kita, whamalo atu, I he pōpō mo tokoni lahi. I kai ngalo whoki ai sea malo lo, I polito la salo, pea pehe ke kau tale kita malo lo, tau kau whataha I ahoni. Whamalo lahi atu, I he tataki, o whakauto uta tonu, pea pehe ke ho mautu ta whaaki ke tokoni ki mautolo, I ngai taimi, ne tae pau ai whinga. Whamalo ma kehe, ke pule lahi malo lo. Ai kau taha. Malakai, to musika. E o whai mā te aki. E he taimina ke tataki mai ai kau taha, I ngai tau lahi kohili. Koutui, o kuke whiwhia, e wakai ko lawa lelei, e ngai ngā wena ki tā uluafi, mo mate aki e tau lahi. Pehe whaka e whamalo, kia lo la tonga, I he ngā ue lahi na ki whakahoko, I hono teke, mui ai ngai polo seko ni, pea ki toki mālolo. Pea koe tui koe konga lahi o ngai polo seki ai wolo, ko lava o whakahoko I taimini, ko hipe, koe ngahi ngā ue lelei na ki whakahoko. Whamaloga ke te ki mautolo no kotoa, nā mautoko ni mai, ke tau kao ngā pikinima o lava leleia e ngā ue anga, moi polo kalapa o e ahako ni.
whakamalo lahi atu. Pea ka pau o ku iai ha taha nai tō tōn ke kau I hono whakamalo ia o ia honi. O ko kōle ki o tua mafi, ke ne whai tāpu kina, mo ne toki whakakato atu ai whakamalo hono ko toa pē ke te kimotolo. O ko whakatauange, ke mō mao ha whai tau, whakakrisimasi, whonu I he fia, mo tāpu kina, malo o pito. Thank you, Ms. Lauta, for that heartfelt speech. Ladies and gentlemen, we are nearing the end of our program. Before we jump into the closing prayer, may I just make a quick note that if you may remain on the premises for just a few minutes after the program concludes so that we may take a group photo for our press releases and our memories. I would now like to invite Reverend Moli Imounga Whakawā to close our program with a prayer. Tāpo aki mai o tua ngāwe ko mau wheiani. Pia kā kui ai ha mau hamumu mo tōnou nou whakāto meilangi he kokoia e kakato. Pia kā ku maanu harerei he kihi ngāwe ko mau whaini. Pia tuku ke tala e lang o e awhiona. Kres o tau eiko sisu kalaisi. Whalahi ai o tua e tamai whiohi me lau maari e maoni. Ke I whakawhalang ia e minista me potu ngāwe mo mau toluni pia whaita ngata. Amen. Peko ka kato ia o e programa ko ia o e anime I TAPUHIA I VAINI I tonga tapu. Kona hongi au rere atu ai vai patangia kroma wenu tawa o ia I tamini. No fuaki ma ko ia ai lama ko ia. Ono whako programa ko I wataka. Miliona tupu e whamore ka no whakako e aore lama e ofisina me rere pepe hoki I tano koe. Hoko ati mea hoko. Ki tano koe ia ai whai toko koe ia ai vai uri I he ni peto ki tuange koe ia ki toa. Ka watangi ni tau whanau watama I moku motoro. Whafonga te ka whai watingia koe me broadcom. I TAPUHIA I he hoani pita tāpua. Ari pati ki sina. Misake whamo ki oa. Poterepu tui fua me TAPUHIA ko sa waka mo mea Kai meri no ki he whakatahani au rotu ele sifumani Ka ana e koloria mo e langi ma ke he te eka e hamai Fia e tau wheilo aki malogu o me amai Toka e merino I he whakatahani kau rotu ele sifumani Ka ana e koloria mo e langi ma ke he peeta e hamai Me I te pēmu a kau whakahoifu whakamole katalaki tua Fonu I he fifi Oko sia me ka amane kina Koe aho e o e pasi nima Tau fola haka I he kaweina Kalbai Pe ilangi maia Kau turi hono mafua Laka pea te ki whaiva Kolongolongo katoanga Tatu whakata he alofi ho tawaka he kuonga e ko whaingata He o te malotu he kuobare mai e taimi o e punakaki Ta turi mua e whainga mari e taimi e koto e sipe Ki mai Pe
ilangi mai ia Kau tuli hana mafua Laka pea te ki whaiva O longolongo katoanga Pe ilangi mai ia Kau tuli hana mafua Laka pea te ki whaiva O longolongo katoanga Pe mua e te vita unga ka mau whaiva tupe Ma imoa he koho o aho e Kuonga tu ai hufanga lupe